36 এর first part টা 36 first part দেখবো A student states quite wrongly that temperature measures the amount of thermal energy in a body. State and explain two observations that show why this statement is incorrect. State and explain two observations that show why this statement is incorrect. Well, first observation that I can tell, what I believe is that how much heat energy is stored within an object is dependent on two factors primarily. To be honest, three factors. One is that how much mass does the object has, what is the specific heat capacity of the object, and also what temperature is the object at. I mean, if you are trying to compare, if you understand the effect of any of these three factors, preferably you can consider the other two factors to be constant. That way you can consider. So what I'm trying to say is that if you have two 1 kg objects both made from copper, one maintained at, let's say, 50 degrees Celsius, the other one maintained at 100 degrees Celsius, obviously the 100 degrees Celsius object would have a much bigger heat amount compared to the object maintained at 30 degrees Celsius. That's for when both of these factors are equal. But this is not entirely applicable if you have dissimilar mass, even for the same material. Let's say 1 ton copper maintained at 30 degrees Celsius is definitely having a huge amount, much more amount of heat energy, joule, compared to let's say 100 gram copper cube that is maintained at 100 degrees Celsius. I mean, if you start extracting heat from both of them, I mean, the object which is capable to give you more heat is definitely the object that is significantly bigger. So, Steven explained two observations that show why this statement is incorrect. So, you have to come up with physical life examples by which you can explain this. How can I make this thing? স্যার টেম্পারেচার তাহলে আসলে কি মেজার করছে? চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি? No, temperature measures the এটা বলতে না, চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকলস বলতে পারো, অথবা ইন আদার ওয়ার্ডস ইউ ক্যান সে টেম্পারেচার মেজার্স, temperature is a determinant in which direction heat energy will flow. That's the most accurate description, I think. In which it's a determinant factor in which direction the heat energy will flow. Heat will always flow from hot objects to cold objects. Temperature হচ্ছে ওই ফ্যাক্টরটা যে কোন দিকে হিট ফ্লো হবে সেটা ডিটারমাইন করার জন্য এটা হয়. I cannot think of two practical examples. I really want to cheat and look at the mark scheme. Can I? Yeah. তাহলে হিট বলতে কি ইন্টারনাল এনার্জি বোঝাচ্ছে? থার্মাল এনার্জি? Yeah. I mean, heat is basically internal energy, but the internal energy has two different parts, potential and kinetic. Together, they can be referred to as the heat energy stored in an object. Yes, that's possible. এটা হচ্ছিল কত 36 না? 36 এর A. 36A. Two objects of different masses at same temperature, same material would have different amount of heat. Acha, even if they have same material, they can have different amount of heat. Or example, temperature shows the direction of heat transfer from high to low regardless of object. Okay, this is also true. When substances melts or boil, heat input but no temperature change. Any two, method 1 plus answer 1, maximum 4. Okay, they've given some example based answer, which means you can write up about a lot of different other examples which logically can make sense. Have a look at the example short. Most answers included only one observation, namely after melting or boiling. Very few discussed temperature difference as indicated the direction of thermal energy transfer or made a reference to either mass or specific velocity. Many answers were a mere statement that temperature measures the degree of hotness. What? Degree of hotness? That sounds wrong of a body. Acha. Anyway. Yeah, it makes sense. Sir. Yeah, bol ashia bolo kon partটা বুঝে নেই বল, I'll help you. Sir, আমি second point একটু confused ওটা নিয়ে যে মানে direction of heat transfer. You said that heat transfer occurs from hot to cold objects. So এটা কি ওইটাই mention করব যে hot to cold objects
other than writing the word hot to cold objects, it would be it would be better if you write that heat travels from high temperature to low temperature. That gives you a more measurable concept. Although that essentially means hot to cold, but if you incorporate the word temperature in your statement, I think the examiners would have been much more happier. বুঝছো? Okay, sir. Thank you. Sure. জানিস না 37 36 বি তে আমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে। আচ্ছা, এটা আমরা অলরেডি আলাপ করছি আগের ওয়ার্কশপ করানোর সময়, মানে এখানে জাম্প করে আলাপ করছিলাম about the gradient and everything. 37 Nice, sir. That's the first. 38 C, 38C. 38C, sir. let's see. Planet Mars may constitute an asteroid sphere of diameter 6.79 into 210 to the 6. Okay. এখানে আমরা in question number B we calculate the escape velocity for the planet Mars basically, and now they're saying that the average kinetic energy, mean translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas given by this expression determine the temperature at which the root mean square RMS speed of the hydrogen molecule is equal to the speed calculated in B. So hydrogen may be assumed to be an ideal gas. A molecule of hydrogen has a mass of 2U, molecule of hydrogen. So this is the mass that you have. U will be given to you. You'll be used this speed. So half mu square should be equals to 3/2 kT. So from that you will be finding out the temperature value. This is supposed to be doable. এখানে মানে ভুল আটকেছো কোথাও নাকি এটা পারা গেছে? C2. আচ্ছা, C2. State and explain one reason why hydrogen molecules may escape from Mars at a temperature below that calculated in one. Acha, this is a very nice question. This one covers the idea of probabilistic distribution of the kinetic energy. You have to understand that this is the mean kinetic energy. But at any instance of time, all the hydrogen all the hydrogen molecule would not have the exact value of this one. Average, they will have this value, which means some helium, some hydrogen molecules would have higher energy than this, some would have lower than this. Now particles which have slightly higher than this value, or at a temperature, I mean, even if the temperature is slightly below than this calculated temperature, even at that lower temperature, it is possible that some hydrogen molecules would still get enough kinetic energy to achieve this value, this much value. Not all of them, definitely not all of them. Some of them would have their value. This is because of Brownian motion and the distribution of kinetic energy among all the particles, which is random. We use the word random because they don't all have the exact same value of kinetic energy individually at an instance of time. So we have to talk about that some particle can have a slightly higher velocity because it's a probabilistic concept. মার্কসিমটা দেখি আমরা, মার্কসিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি 38 এর C2 দেখো, মার্কসিমে দেখো, এক্সামিনেশন করে দেখো, নাউজ দাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো। স্যার 38 এর সি তে ট্রান্সলেশনাল বলতে কি বুঝিয়েছে? Movement. Translation means actual movement, like from one place to another place, because the kinetic energy stored in an object can have by two way. It can have actual movement energy, or it can also have rotational kinetic energy. In this case, they meant for actual physical movement energy. স্যার মানে লিনিয়ার মোশন? Yes.
স্যার মার্ক স্কিমের ওই যে অর পার্টটা বুঝি নাই। কোনটা? অর পার্টটা, অর যে আইদার অর আছে না, অরটা। আচ্ছা, some escape from point above the planet surface. আচ্ছা, এটা হচ্ছে to calculate this much, we assume that this object was leaving from the surface of the planet Mars. And we calculate the energy amount relevant for that to happen from the surface all the way up in planet distance. The other part says that maybe it is possible that the hydrogen molecules which would be escaping out of the Mars gravitational field, initially maybe they are not located exactly at the surface. If they are located somewhere above the surface, then their required amount of energy can be less than what we have calculated over here. বুঝছো? আচ্ছা হ্যাঁ। Like সবগুলো হাইড্রোজেন মলিকুল যে একদম সারফেসের সাথে ল্যাপটা থাকবে ব্যাপারটা তো এরকম না। হাইড্রোজেন মলিকুল being a gas, they can be spread around in the atmosphere. So some particles might not even require that much energy because they're already at some height because of their position. That's what they meant. স্যার Yes. এখানে যদি আমরা হাইড্রোজেনের জায়গায় ধরেন অন্য কোনো গ্যাস থাকতো, ধরেন হিলিয়াম, তাহলে কি একই আনসার হতো? না, তখন আমাদের হিলিয়ামের ম্যাসের জায়গায় 4 ইউজ করতে হতো, তখন টেম্পারেচারটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট ভ্যালু আসতো। এখানে হাইড্রোজেনের ম্যাস তো আমরা দিচ্ছি হচ্ছে 2u, সো আমরা হিসাব করতে হচ্ছে যে হাফ ইনটু 2u ইনটু c স্কয়ার, এটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার 3/2 kT। এটা দিয়ে আমরা টেম্পারেচার বের করছি। হিলিয়াম যদি ইউজ করতাম তাহলে আমাদের ওই স্পিডটা আমরা সেম ইউজ করতাম, বাট আমাদের ম্যাসটা ডিফারেন্ট আসতো। 4u বসানোর জন্য টেম্পারেচারের ডিফারেন্ট একটা ভ্যালু আসতো। বুঝছো কি স্যার? আসাদুল? জি স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, বলো আবিয়াস, বলো। 38C2, why isn't there any mark for saying that temperature comes kinetic energy is average of all the hydrogen molecules? Why isn't there any mark আমি for that বুঝি না, statement? what is not there? There's not a marking point for say kinetic energy is average of all the kinetic energies of all hydrogen atoms. Well, that's what they meant. Essentially, that's what they meant by stating that the fact that that each individual the individual kinetic energy of the particles are going to be different. That's what they meant by range of speeds. That's what they meant by range of speed, essentially. বুঝছো? নিশ্চয় বুঝেছি। তারপর হচ্ছে 39 39E. I hate thermometer questions. I hate them. Sir, 39. হ্যাঁ বলতেছি, a resistance thermometer and thermal thermometer are both used at the same time to measure the temperature of a water body. So why although both thermometers have been calibrated correctly and are at the equilibrium, they may record different temperature. This is because their operating graphs might have different curvature. Let me tell you what it means. Calibration, essentially, whenever we calibrate a certain thermometer, if the thermometer's working principle is linear, for example, let's say the volume expansion of mercury as temperature increases, that's a linear expansion. No, volume expansion is three-dimensional expansion, but whenever we allow that mercury level to rise through the stem, through the bore of the thermometer, then that volume expansion can convert into a linear change. That's why we can say that the delta theta is proportional to delta L. That's what we've learned in our O levels. Remember that change of temperature is proportional to the length of the mercury column inside the thermometer. So that was a very important aspect. Why am I telling you this? Is because for a liquid in glass thermometer like a mercury thermometer or for an alcohol thermometer, this is a valid property, but this is not exactly equally applicable for resistance thermometer or for thermocol thermometer. Their working principle works by a curve. Now, whenever we do calibration, we don't essentially plot out each individual minute value of temperature. We take two temperatures, or we take let's say 4, 6, or 4, 6, 10 temperatures,
and we develop the equation for this thing, and we draw a best fit curve for our own selves. It is not essentially true that the curve that we get out of some sample temperature value, which is the calibration process, is exactly accurate for actual value of the individual graphs. What I'm trying to tell you, that let's say for resistance temperature, let's say you took some calibration value for every 10-degree variation. Let's say you got some point and you do this best fit curve, and then you consider the property of the curve for your governing equation for how the temperature will be calculated in the digital scale. And you did the same thing for a thermocouple. So what we are doing in the process of calibration, we are taking a large amount of gap. If you wonder where is this idea of 10-degree deviation coming from? The idea is not stipulated, or it's not a fixed idea. For degree Celsius scale, there are two very specific temperature which we use as 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. One is the melting point of pure ice under 1 atmosphere pressure, which is called the freezing point, and the other one is the boiling temperature of pure water under 1 atmospheric pressure, which we call the boiling point. So এই দুটাকে একটাকে 0 degree, the other one is considered at 100 degrees, so the difference in between is considered 1 degree Celsius. That's the one process of calibration, which means what? You have to find out the exact length of the mercury column, or exact value of the resistance, or exact EMF produced by the thermocouple at 0 degree and also at 100 degree. That's only two values. Two values can work pretty well if your behavior is linear, because that works fine. Between two lines you can draw a straight line. That straight line will be a straight line forever. But if it's for a curve, only using 2 points does not give you a definitive behavior. You need to have multiple points, significant good number of points, so that you can actually determine the curve by which this thermometer is going to operate with. So that's the important idea. The reason I'm telling you all this stuff is to give you an idea that what does it mean by stating this information that calibrated correctly. Calibrated correctly means the sample data that by which we actually developed the working principle or the working equation of those thermometers, they were correct. But each individual value in between, whether they should be correct or not, that lies within some sort of uncertainty, because we didn't calculate all the continuous variables. That's why it is possible that they may record different temperatures. স্যার আমি বুঝি নাই, একটু আরেকবার বলতে পারবেন? কোনখান থেকে? স্যার এটা কারেক্টলি ক্যালিব্রেট করা হলো কেন ডিফারেন্ট জিনিস হবে? ইকুইলিব্রিয়ামে তো আছে। Because the two thermometers does not work by the exact same curve. So each individual in between value that we did not calculate while the calibration process was done, they can be actually different for two different curves. স্যার বেসিক্যালি কার্ভ আমরা পাচ্ছি অরিজিনালি, বাট আমরা ওটাকে একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনে কনভার্ট করি, and the two curves are different, so original valueটা different হবে। We don't necessarily have to come. Let me just draw this for you. This might actually make a better sense. মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের, let's say resistance versus time, resistance versus theta graph. আরেকটা জায়গাতে মনে করো আমি EMF versus theta graph আঁকতেছি। এটা হচ্ছে থার্মোকাপলের জন্য, ঠিক আছে? এখন আমি যখন whenever we'll do the calibration, we'll not necessarily go for all the values. Let's say I'm going to divide this into 10, let's say 10 degree or 20 degree each. আমি resistance measure করলাম, then I'm going to get some plotted points, and then maybe this smooth curve can give me the value. This is the calibration process. There is a standardized value for how much gap you should go for. So in this process, we measured the resistance for every individual segment difference. We did not actually measure all the in-between values. So এই in between ভ্যালুর যে ভ্যালু এখানে আসবে এবং এই EMF এর যে in between ভ্যালুর যে ভ্যালুগুলো আসবে সেই ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে, because the curve are not governed by the exact same equation. Maybe both the curves would go through the exact same point that we have got over here, but the matching points in between might be different. বুঝা গেছে কি? স্যার ইন বিটুইন পয়েন্ট হচ্ছে যে দুইটা লাইনের মাঝখানের পয়েন্টগুলো? হ্যাঁ, ক্যালিব্রেশন যে টেম্পারেচারগুলোতে করছি সেই টেম্পারেচারগুলোর মাঝখানে যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলোর এক্সাক্ট টেম্পারেচার তো আমরা ক্যালিব্রেশনের সময় বের করি নাই। সো এইটা রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার দিয়ে ক্যালকুলেট করলে যা আসবে, একইভাবে ইএমএফ ক্যালকুলেশন এইরকম একটা সার্টেন পয়েন্ট টেম্পারেচার, এই দুটো টেম্পারেচার পারফেক্টলি সেম নাও হতে পারে, বিকজ এই দুটো গ্রাফে বলো প্রপার্টির কারণে ভ্যারি করবে না, কারণ দুইটা থার্মোমিটার তো দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। সেই প্রপার্টিটাই তো প্রবলেম,
the property that they are working by are producing curved behavior with respect to temperature. We are not handling with an EMF or the resistance. I think EMF forms with linearly. EMF এর proper relationship just a second. EMF relationship হচ্ছে EMF is proportional to delta theta, তাই না? আচ্ছা, I think EMF forms with linearly. মার্সিম কি বলছে এটা? কত নম্বর? 39 এর এক মিনিট দাঁড়াও, দেখে বলতেছি। Temperature calibrate assuming linear change of property with temperature. Neither property varies linearly. তারা অলরেডি বলে দিয়েছে যে ক্যালিব্রেশন লিনিয়ারলি চেঞ্জ দিয়ে করছে। Why did I bother to tell you this much information? Okay, this one makes very perfect sense. So according to the Mars scheme, what they're saying that the temperature scale was calibrated assuming linear change. So which means that maybe for these graphs, to calibrate this thing, they measure one value over here and they measure one value over here. And in their head, the graph was operating with this straight line. বুঝছো? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। But actually তো এটা এরকম স্ট্রেট লাইন না, অ্যাকচুয়াল বিহেভিয়ারটা হচ্ছে কার্ভ। সো এখানে মাঝখানে যদি অন্য কোন টেম্পারেচার ধরে এক্স্যাক্টলি এই টেম্পারেচারগুলোতে হয়তো দুটো এক্স্যাক্টলি সেম রিডিং দিবে, বাট ফর এনি আদার পয়েন্টস দ্যাট উই ডিড নট ক্যালিব্রেট উইথ for if you assume it to be a straight line, মানে আমার মাথায় ছিল না যে ওদিকে স্ট্রেট লাইন অ্যাজিউম করা হচ্ছে, বাট as the Marsim say, yeah, that's also a correct information. But even যদি আমরা মাঝখানে হাফওয়ে ভ্যালুগুলো ধরে করি, তখনও দেখা যায় যে যে ভ্যালুগুলো আমরা ক্যালকুলেট করি নাই সেই ভ্যালুগুলোতে আমাদের মিনিস্কুল কিছু ডিফারেন্স আসে। স্যার দুইটা কার্ভের কোনো ভ্যালুই তো সেম হওয়ার কথা না, কারণ দুইটা তো দুই প্রপার্টি না। সেম মানে hold up. The measurable quantity that we are relying upon one is resistance, the other one is EMF. So they are not even comparable. একটা হচ্ছে ওম আর একটা হচ্ছে ভোল্টস। But exactly একটা certain value of resistance এর জন্য তুমি যে টেম্পারেচার পাবা, there should be a relevant value of EMF যেটা তুমি exactly same temperature এ পাবা। The two quantities are not equal, but in terms of resistance, in terms of temperature, there should be one specific value of the resistance. There should be a relevant value for EMF as well. So the question is that whenever you are obtaining your temperature from this unknown body, would it be possible for both of these things to give you a same equation? In most cases, no. If you measure it up to multiple different decimal places, you are gonna always get some differences, which can be properly avoided if your thermometric property is linear. Thermometric property যদি linearly চেঞ্জ করে তাহলে আমাদের এই ঝামেলা হয় না, কার্ভ রিলেটেড প্রবলেমটা হয় না। বুঝতে পারছি স্যার। বাকিদের কোনো কোশ্চেন আছে না? বুঝা গেছে এটা? বুঝছি স্যার। বুঝা গেছে স্যার। জি স্যার। তার মানে কি স্যার? হ্যাঁ বলো স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনার দুইটাই থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি কি লাইক লিনিয়ার হইতে হবে? হ্যালো, ওয়েট, অ্যাজিউম করা হচ্ছে না। আমরা যদি লিনিয়ার থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি দিয়ে থার্মোমিটার বানাতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট কেস সিনারিও। বাট এটা সবসময় পসিবল না। কেন পসিবল না? কারণ যে সকল ফিজিক্যাল প্রপার্টি টেম্পারেচারের সাথে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হয়, technically speaking we should be able to use them to develop a thermometer, but most of these physical property do not change linearly. Even more the bigger reason is that the range of temperature under which we want to operate a thermometer, the linear properties, many of the linear properties cannot go for the temperature. For example, you can use mercury for a mercury thermometer as long as the mercury doesn't start to boil, which means your basic limitation is as long as the mercury is in liquid state. If you want to measure temperature below that level, if you want to measure temperature above that level, you have to go for a different property. So that's where the basic problem comes in, that if we can choose a thermometric property that works under the property that actually changes linearly with temperature, that would be the best case scenario. But in many cases we can't. That's why this problem gets developed. স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে লাইক ভাবেন যে আপনার দুইটা কার্ভই লিনিয়ার, ঠিক আছে? আপনার রেজিস্ট্যান্স আর হচ্ছে ইএমএফ এর দুইটাই কার্ভ, ইএমএফ এটা লিনিয়ারই আর রেজিস্ট্যান্স এটা লিনিয়ার, ঠিক আছে? তো আমি একটা রেজিস্ট্যান্সের পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য যে টেম্পারেচারটা পাবো, ওই টেম্পারেচারের জন্য কি লাইক ওরকম ওই ইএমএফ এর জন্য ওই টেম্পারেচারটা পাবো আপনি যে বললেন? পাওয়ার কথা, বাট অ্যাকচুয়ালি পাবো না।
হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি লিনিয়ার না রেজিস্ট্যান্স আর হ্যাঁ, টেম্পারেচার গ্রাফ পাওয়ার কথা বাট অ্যাকচুয়ালি পাবো না। ইয়েস ফাহিম বলো। আচ্ছা স্যার, আপনি যে বললেন যে একটা রিলিভেন্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য একটা রিলিভেন্ট ইএমএফ থাকে সেম টেম্পারেচারের। আপনি যে তখন বললেন যে একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে, এটা কি মিন করছেন যে যেই রিলিভেন্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য ইএমএফটা আসার কথা ছিল ওটা আসে নাই, একটু ডিফারেন্স আসছে, এটা মিন করছেন? হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা স্যার, এটা কিসের জন্য হয়? মানে আমাদের গ্রাফ প্লট করার সময় যে হিউম্যান এরর হয় ওটার জন্য, নাকি আসলে এই প্রপার্টির জন্য ডিফারেন্স আসে? এটা হওয়ার মেইন কারণটা হচ্ছে যে ক্যালিব্রেশন করার সময় তো আমরা একটা সার্টেন থার্মোমিটার যতটুকু রেঞ্জ অফ টেম্পারেচারে কাজ করবে তার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টেম্পারেচার নিয়ে ক্যালিব্রেশন করে না। ক্যালিব্রেশন ইজ ডান ফর সাম গ্রস অ্যামাউন্ট অফ ডিভিশনস। হ্যাঁ, তাহলে মানে আমাদের ভুলের জন্যই একটু ডিফারেন্ট আসে, কারণ কার্ভ তো আমরা পারফেক্ট রাখতে পারি না। এক্স্যাক্টলি, এবং ওই ভুলটা টিপিক্যালি ওই থার্মোমিটারের যে প্রপার্টি আছে বা তুমি যে বক্সের সাথে কিনবা, ইফ ইউ বাই ইট ফ্রম এ গুড কোম্পানি, they are gonna tell you that the reading of this thermometer is precise up to this much decimal place, or they might give you that plus minus এত ডিগ্রি ভ্যারিয়েশন হওয়া পসিবল। ওই তো র্যান্ডম এররের জন্য হ্যাঁ ওই মানে ক্যালিব্রেশনের জন্য অতগুলো পয়েন্ট ইউজ না করার যে প্রবলেমটা, ওটাকে তারা আনসার্টেনিটি হিসেবে ওরা পোজ করে দেবে। সো দে আর নট এসেনশিয়ালি হোয়াট ডিস্ট অর মানে তুমি প্রতারণার শিকার হইতেছো না, বাট তারা বলে দিয়েছে যে আমার ডিভাইসের লিমিটেশন এতটুকু। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। শিওর। আশফিয়া বলো। Sir, I had a problem in question number 14. Mark. আচ্ছা একটু আসছে সাজিদ, তোমার কোশ্চেন বলো। স্যার আমার কোয়েশ্চেন ছিল ওই যে ফারদিন যেটা করছে ওইখানে তো রেজিস্ট্যান্সের যে গ্রাফটা আপনি দেখাচ্ছিলেন না, ওইখানে তো আপনি দেখাচ্ছিলেন কার্ভ হচ্ছে, বাট অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে এটা স্ট্রেট লাইন বা স্পিড লাইন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানে আসল লাইফে মানে আমরা কি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে স্ট্রেট লাইন পাবো কখনো? পসিবল? For resistance versus temperature graph, we are never gonna get a straight line. Never. Metals are gonna give you one type of graph, and sim conversion give you different type of graph. The graph that I've drawn over here is the thermistor case. But we are never gonna get a straight line graph for resistance versus temperature. Not gonna happen. যদি ওই ইয়েগুলোকে মানে মেটালগুলোকে এমন একটা স্টেটে নেই, মানে সুপার কন্ডাক্টর স্টেটটাতে নেই, তাহলে কি পসিবল হবে? Superconductor state basically it's resistance zero. Maybe it is possible that we can mix up these materials by very specific proportion so that they would be able to give us a linear graph. When we are gonna tamper with the constituents part or concentration of the different materials so that it will make it into a straight line. But making a thermometer to that much precision level would cost a lot. It is not gonna be business viable. I mean, you can make this for showcasing that we could make it, but you wouldn't be able to make business with it. Sure. Sure. Abiaz. Sir, let's say we can calibrate this resistance thermometer exactly to its curve. Like we have all the points and we can draw the perfect curve. Will it then give the same temperature as a mercury thermometer, which has linear variation with thermometric property? Okay. Let me answer this question in a different manner. It is practically impossible to calibrate a thermometer for all of its possible temperature, because if you think that how many individual temperature readings are there between 0 degree and 1 degree, the answer is infinite. That's true, sir. But if we interpolate correctly enough. Exactly. And the smaller the gap that we take for our calibration process, the more precise, more accurate the reading is gonna be, with much more decimal place being correct. So it's dependent upon our limitation of how far precise do you want to measure with this device. So the smaller you take for your calibration gap, the more true your results are, more accurate your temperature is gonna be for the in-between values. So the closer we come to the actual curve, which we can't really, but the more we do, the less difference there will be between the temperatures. Exactly. Okay, thank you, sir. Sure. So, স্যার 39B তে মানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচারটা আসলে কি মেজার করেন, why is it different from the Celsius? Acha, whenever the scientists actually
there has been a long history of the change of the SI units. It's a pretty long history. I mean, up till a certain point, scientists wanted to define that all the basic base quantities should be expressed in terms of not an object, because stipulating a certain measurement with an object would cause that amount to change upon the change of that object. So they wanted to define the base quantity in an abstract way. The problem with degree Celsius scale is that degree Celsius scale essentially require the presence or usage of pure water under exactly 1 atmospheric pressure. Whereas the thermodynamic temperature is defined using the idea of the lowest possible temperature achievable. So the thermodynamic scale is defined that 0 Kelvin is the temperature which is the lowest temperature anywhere in the universe. Maybe unachievable, but this is the lowest temperature possible. And then from that point onwards, every Kelvin increment, for the sake of easier calculation, every Kelvin increment was considered to be exactly equal as 1 degree Celsius increment. So Kelvin scale or thermodynamic temperature is based upon the idea about the thermodynamics of the molecules of an object. Whenever the molecules or particles of an object becomes completely at rest, like absolute rest, that's the temperature we are defining at 0 Kelvin. This is not exclusive for water, not exclusive for copper or any other substance. Every object, if you brought to 0 Kelvin, will lose all of the internal energy. That's the point. It's more about how do we define the scale more, rather than what's the actual thing inside the scale. Okay. Sito para গেছে তাই না? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। স্যার লাইক আইডিয়াল গ্যাসের মানে সরি যখন কেলভিন নিয়ে বলে তো so in the books it is written that it depends on the properties of ideal gas. So ওইটা তো বুঝলাম যে -273 যেটা। এখন স্যার কনফিউশনটা হচ্ছে যে ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার it's actually a property of water, isn't it? তাহলে আমরা বলি কেন যে it does not depend on any properties, মানে কোনো অবজেক্টের প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করে না, although it depends on this triple point. মানে এটা তো কনসিডার করে ক্যালিব্রেট করেছি। হ্যাঁ, এটা বলার কারণ আছে। এটা বলার কারণ হচ্ছে যে the definition of thermodynamic scale was defined in terms of 0 Kelvin, but it's not physically achievable. If I ask you to make a Kelvin scale with appropriate equipment at hand, to make a thermometer in Kelvin scale, if I don't give you an alternative way, then the only way that would be logical to achieve is to go for 0 Kelvin, and from that point we should start calibrating this thermometer. But that's not physically achievable till date. So that's why we had an alternative version of that definition, which is usable to create Kelvin thermometers, which resonates with the basic idea of 0 Kelvin. Because we cannot make the original idea come into existence, we have a replacement idea that works for us. But at some point in the future, if we can actually achieve 0 Kelvin, maybe we'd altogether forget the whole idea of triple point involving the Kelvin scale. We can, and we would. স্যার সবসময় দুইটা পয়েন্ট লাগবে না? সো কারেন্টলি তো আমরা হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্টটা একটা ফিক্সড পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে 0 কেলভিন, রাইট? No. দুইটা পয়েন্ট নেসেসারিলি দরকার না। দুইটা পয়েন্ট নেসেসারিলি দরকার তুমি যখন ইনক্রিমেন্ট অ্যামাউন্টটাকে ফিক্স করবা। আমরা কেলভিন স্কেলের ইনক্রিমেন্ট অ্যামাউন্টটাকে অলরেডি ডিগ্রি সেলসিয়াসের ইনক্রিমেন্টের সমান বলে ধরেই ফেলছি। We can very precisely measure how much where is 0 degrees Celsius and where is 100 degrees Celsius, and each division of increment, that is 100th of this temperature difference, is defined as 1 degree Celsius difference in temperature, and 1 Kelvin temperature change is also defined as that. The increment value is already defined, but the absolute value where it starts from, that is how the scale was defined. I mean, the scale definition was not defined in terms of how much increment we are talking about. The scale definition was defined about how the scale is coming into existence. Like 1 meter is a certain length that we define, we know how much is 1 meter. Now 1 meter length is reproducible from a 1 meter metal piece or from a 1 meter wooden meter rule, blah blah blah. But exactly how would you define 1 meter is a totally different story. That doesn't involve metal rod, that doesn't involve wooden ruler, that involves something else entirely.
So the triple point of water is a practical way by which we can achieve or we can create a Kelvin thermometer, but it's not the way we have defined it. আমি বুঝতে পারছি? স্যার মানে আমরা জাস্ট এখন মানে যেহেতু আমরা ওই টেম্পারেচারটা অ্যাচিভ করতে পারছি না, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ মানে ক্যালিব্রেশন আমরা তাহলে এখন ট্রিপল পয়েন্টটা ইউজ করি। Exactly what I meant. I get it. Thank you, sir. Sure. Sir. Wow. Whoa. Sir. Aren't all our units based on physical quantities that stay approximately constant? It's a units were initially defined in terms of physical quantities. Then the scientists determined that this is not working well. There's a video that I can forward to you after the class is done, that the actual amount of meter was undergoing quite a bit of confusion in USA measurements in USA and in Britain. Even once they define how much is going to be 1 meter, that was coming to a very large problem. So that's somewhere in line of history, the scientists decided that এটা কাজ করতেছে না. I mean, defining a certain length or certain measurement quantity in terms of physical object, we're having a problem. We're not having the exact same standard everywhere in the world. That's when they started determining that object as a hypothetical idea. For example, currently the definition of meter is given by the length that electromagnetic wave covers in vacuum in 1/299799248 second. That much length is defined as 1 meter. So here we have stipulated some variables. For example, we have to have perfect vacuum, and we are gonna send electromagnetic wave, and that would give us the perfect exact 1 meter length. So it's not stipulated for any specific color of light or any specific color of other things, but we have taken electromagnetic waves going through vacuum. This is assumed to be uniform anywhere in the universe. So far the experiments goes. বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। Arnav, I'll be sending the link in the messenger group for the CIA2 physics classroom group that we have. You can very well look it up from there. Okay. So question number 40. A student says that when an ideal gas is heated from 100 to 100 degrees, the internal energy of the gas is doubled. State what is meant by internal energy. Sir. Sir, আমার 40 B type problem ছিল. Just state and explain whether the student's suggestion is correct. Okay. Go ahead. Sir, temperature or Kelvin is doubled. এটার মানে কি? মানে third point. আচ্ছা, ওইটার মানে হচ্ছে যে তুমি যেটা বুঝো যে একটা certain ideal gasের the total amount of kinetic energy of an ideal gas is entirely dependent upon its temperature, because ideal gas molecules or particles are assumed to have no potential energy whatsoever. So it's only that Kelvin temperature capital T which plays the determinant factor for their kinetic energy amount. Whenever we have increased the temperature from 100 degrees Celsius to 200 degrees Celsius, the degree Celsius temperature got doubled. But did the Kelvin temperature get doubled? 100 degrees Celsius to 200 degrees Celsius would mean, in terms of Kelvin scale, you have increased the temperature from 373 Kelvin into 473 Kelvin. In terms of Kelvin, in the Kelvin scale, did you actually double the Kelvin temperature? The answer is no. Since we did not double that Kelvin temperature, so kinetic energy couldn't be doubled. বুঝাইছে? Kinetic energy is directly proportional to thermodynamic ওটার কি একটা derivation? কোনটা? First marking point, kinetic energy is directly proportional to thermodynamic temperature.
Yeah, এটা তো আমরা already proof করেছি. That is half mc square equals to 3/2 kT. So average kinetic energy of an ideal gas molecule is given by 3/2 kT. 3/2 is a numerical constant. K is a Boltzmann constant. So all that remains is the thermodynamic temperature. I can show this to you, no problem. Just hang on a second. AJ, kinetic energy is K average equals to 3/2 kT. So 3/2 is a constant. So kinetic average kinetic energy is proportional to thermodynamic temperature. AJ? Oh, এই যে টেম্পারেচারটা কাইনেটিক এনার্জি অ্যাভারেজ যে কাইনেটিক এনার্জি ওটা directly proportional to thermodynamic temperature, not just Kelvin temperature. Thermodynamic temperature and Kelvin temperature are the same thing. Thermodynamic temperature is the name of the scale, Kelvin temperature is the name of the unit, but they both mean the same thing. It is not directly proportional to degree Celsius scale. It is proportional to Kelvin scale, or you can say it is proportional to thermodynamic temperature, not the degree Celsius scale. Kelvin temperature, thermal temperature doubled হবে না এটাই তাই না? Kelvin temperature double honey. Yes, Kelvin temperature got an increase. I mean, if I convert, I mean, 100 degrees Celsius means how many Kelvin? 100 degrees Celsius মানে হচ্ছে 373.15 Kelvin. 373 Kelvin. আচ্ছা আমি 0.15 সহ লিখলাম আর 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে তোমার 473.15 Kelvin. So you can see that even though this temperature got doubled, but the Kelvin temperature get doubled. That answer is no. Since Kelvin temperature didn't get doubled, so the kinetic energy did not get doubled. Okay, sir. Thank you. Sure. 41. Anyone? 42. 43. 44. Sir. Yes. What about the last part of 43? This one? Yes, sir. The product of the pressure and the volume of an ideal gas is given by the expression of mc square mc square n k the product of a cylinder corner small mole of an ideal gas, the volume of the cylinder is constant. Calculate the energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin. এটা বাইর করতে আমাদের কি লাগবে? আচ্ছা, delta K equals to 3/2 delta T, 3/2 K delta T. The volume of temperature cylinder is now allowed to increase so that the gas remains at constant pressure when it is sealed. The volume of the cylinder is now allowed to increase, so the gas remains at constant pressure when it is heated. Okay, the pressure will be constant, but the volume can vary. Beautiful. Explain whether the energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin is now different from your answer in 1. Obviously, it's different. The idea is, if you allow the volume to increase, it means whenever you want to increase the temperature, you have to provide heat into the gas. As the gas would absorb that heat, it will expand in volume. Whenever the gas will expand in volume, it is going to push out the piston outwards because it is allowed to expand, which means that piston, as it is moving outwards from the cylinder, will have to push out some atmospheric molecules and do some work on them. That work has to be also fed in from your heat source. So if you allow the volume to increase, part of your input energy, Q, will be used to increase the temperature. Another part will be by default used to do some work on the atmospheric particles. So obviously you're going to require a much bigger amount of heat energy to reach that same temperature increase. So, sir, if we keep them in a smaller volume, they won't be able to push back the atmospheric. What do you mean by small? Like
the volume of the cylinder is now allowed to increase in that smaller volume because the molecules could not push back the atmospheric molecules as much. It requires less energy to raise the gas temperature by 1 Kelvin, right? One of the ways I can say that it is not the exact volume of the gas in the cylinder that is important. It is about the volume increase of the gas that is important. I mean, let's say even if you use a small amount of gas to start with, in that case, it is possible that in the process of 1 Kelvin temperature change, because the mass of the gas will be also pretty small, it's going to take a lot less amount of heat, and it cannot have very large amount of volume increase. That way we can, I mean, what you're proposing is that if we have a small volume of the gas to start with, then the delta V of the gas can be considered to be negligible. That way we might say that the required heat might be exactly equal. But that's an approximation. Being the initial amount small, the delta V is considered also to be small. As a result, we can consider that all the heat that we're providing is used for temperature increase. That's possible. But that's not entirely true to a very harsh true level. Bucho? And why, sir? I mean, if you have a, think about it, if you have a small cylinder which has a very small amount of gas, if you try to increase the temperature by 1 Kelvin, it's going to expand. But that expand amount, delta V, would be very small. So it would still do some work against the atmospheric particles because you are allowing the gas to expand. The cylinder, the piston can go out from the cylinder slightly. I mean, it can move outwards. So that would essentially mean that you would do some work on the atmosphere, but because your initial amount of the gas was small, that amount of volume increase might be very small to be negligible. We cannot make it, I mean, we are, the basic point of the whole question is that we are allowing the gas to expand. If the gas expands more or less, there will be some work done on the atmosphere. I see, sir. It's beyond our control. We're not playing. It's just the gas is doing the work against the atmosphere. Exactly, gas will naturally do the work because we have allowed it to expand. If we make the piston in a fixed place, and if we did not allow the gas to expand, then the W would have been 0. No work is done on the atmosphere, or atmosphere is not doing any work either. But as long as we allow the gas to expand, we'll definitely do some work on the atmosphere. There's no stopping it. Yeah. I understand, sir. I got the context wrong. Sure. Arnav, তুমি আমাকে কি কোশ্চেনটা করছো বুঝি নাই বাবা। দাঁড়াও। In 40B, why temperature won't be double since the K and the Kelvin temperature are directly proportional? Because in that equation, this capital T represents Kelvin temperature, not degree Celsius temperature. This is Kelvin temperature. So whenever the temperature of that gas, as per for 40B, that this question, this kid that he did, even when so he increased the temperature from 100 to 200. That's for degree Celsius scale, it was doubled. The delta theta over here is 100 degrees Celsius. Delta theta over here is also 100 Kelvin. But it actually get doubled over here. That's the question that we need to ask ourselves. That did not happen. Or no, বুঝছো? Sir, Kelvin temperature যত চেঞ্জ করব, ডিগ্রি সেলসিয়াস তো সেম অ্যামাউন্টই চেঞ্জ হবে, চেঞ্জটা তো সেম হবে। The amount of change should be same, but the proportion should not be same. Because মনে করো আমি যদি আঁকি, মনে করো হচ্ছে এদিকে মনে করো হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এদিকে হচ্ছে মনে করো হচ্ছে আমি এটা কেমনে আঁকবো? আচ্ছা, মানে দুইটা গ্রাফের 0 পয়েন্ট সেম জায়গায় না। Their difference might be same, but their proportion would not be same. ওকে স্যার। তুমি নরমালি এটা চিন্তা করো, মনে করো হচ্ছে আমি যদি 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কে বাড়াই যদি 2 ডিগ্রি করি, I can say that in degree Celsius scale I have actually doubled the temperature. But what would this mean in Kelvin scale? Kelvin scale it would mean what? 274 Kelvin থেকে আমি এটাকে বাড়াই 275 Kelvin করছি, এই না? তো এখানে আমাদের Kelvin temperature তো ডাবল হইতেছে। The amount is same. The amount of increase over here is 1 degree Celsius. The amount of increase over here is 1 Kelvin. But in terms of number, in this case, the degree Celsius temperature got doubled.
But that's not true for Kelvin scale because they are not, I mean, they are parallel but not the same line. That's They are linearly related. Who are? The change. The change is equal. The change of temperature in degrees Celsius scale and in Kelvin scale, they are exactly equal to each other numerically. Okay, sir. Does that conclude this worksheet? Up to so 9. Oh my God. What have we done? বলো এরপর চ্যাপ্টার কি আছে? Capacitors worksheet. Capacitance worksheet. আচ্ছা ক্যাপাসিট্যান্স ওয়ার্কশিট শুরু করব। আমরা একটু leave capacitors alone. 44 বাজে। আচ্ছা উইল রিজিউম ক্লাস এট 8:50. 5 মিনিট ব্রেক। I know, right? On capacitors করি sir. Haha. How can people still be up for studying? Yeah. I'm still up for studying. Like, Sir, you are the teacher. I'm a good boy. Define boy, sir. XY. That's the most definitive I can get. Dear Lord. Let's go to work, sir. Come on. Yep. Did we at all start this thing? Didn't even touch this. I haven't even printed it out. I haven't even made it. Don't print it out. I'll be giving out your worksheets in, let's say I plan to do it in 2 days time at max. আমার print করা শেষ, I'm just binding চলতেছে, so you might actually have it before Monday. How long is this thing anyway? আমি ভয়ের চোটে দেখিও নেই। কোনটা? Capacitance এর word. It's 40 pages. Oh, great. Possible. Why did I even print it out then? Hola, Ken Raya. No, it's okay. I mean, I didn't know. Books and resources are not bad thing. I mean, I ran out of ink in my printer, so I didn't do it. বলো তোমরা কি শিখতে চাও, এখানে কি পারো নাই বলো, আমি শুধু মাসুল করে লাভ নাই, আধা ঘন্টা সময় আছে, লেটস ইউটিলাইজ ইট ফর আওয়ার বেনিফিট। কোশ্চেন নাম্বার 1 শুরু করি নাই। I didn't even start. Sir, 3B1. এটা তো করি নাই। তাহলে আমি How will I start it? বেসে কোডিং কিছু পারো নাই, তোমাদের গ্রাফে কিছু পারো দেখাইছিলাম, রাইট? Did I discuss this problem? Number 5? দেখে তো ফ্যামিলিয়ার লাগতেছে, বাট না এটা ডিসকাস করা হয়নি। নাম্বার 5 টা লাভ করি। নাম্বার 5 এর কোশ্চেন পড়ো। আচ্ছা এটা তো পরিষ্কার ডেফিনিশন, হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোশ্চেন, একটু ছোট করে দেই। দেখো which is at which value the potential is 0? Is that even a question? What the hell? Is your answer in one from the charge? না এগুলি ভালো কোশ্চেন না, কথা কোশ্চেন। আনসার এটা করো স্যার। নাম্বার 8 করাবো, বলো তোহা। ইয়েস, আপনার ওয়ার্কশিট গুলো কোন ইয়ার পর্যন্ত কম্পাইল করা থাকে? ওয়ার্কবুক গুলো আছে গর্ষিগুলো হচ্ছে the last is to W13, এদিকে আছে হচ্ছে S13, W13 পর্যন্ত, S02 থেকে W13 পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ। নাম্বার 8 টা ট্রাই করো, এটা বাই করো, কত হয় টোটাল ক্যাপাসিট্যান্স কত হয়, তাড়াতাড়ি বাই করো। $20 microfarad. আচ্ছা প্যারালালের জন্য হচ্ছে এদিকে হচ্ছে 60, 20 আর 60 এর ইনভার্স হলে, না 30 আর 60 এর ইনভার্স হলে, হ্যাঁ 20 মাইক্রোফ্যারাড, ঠিক আছে।
Yes, sir, 20. আচ্ছা বি এটা কিভাবে করবা? এটা দেখাইতে হলে তো আমাকে অনেক বড় করে দেখাইতে হবে। আজকে বড় করে দেখাই সমস্যা নেই। পুরো কোশ্চেনে দেখা যাচ্ছে কি সবার? দেখো তো। Yes, sir. Oops, oops, no, no, yes, no. একটু হ্যাঁ ঠিক আছে। বি নাম্বারটা ট্রাই করো, মানে যে 2 B2 and then C. বুঝার চেষ্টা করো কি বলছে। What is the maximum voltage that you can safely apply across the plates of this combination? You would not want any of this capacitor to go above their rated voltage. Rated voltage টা কত দেওয়া আছে এখানে? What is the rated voltage of this capacitor? 6 volts. You cannot allow any of the capacitors to have more than 6 volt across them. So like the way I have discussed earlier, that go by the understanding of charge for the segregated part or for the disconnected part, segregation, disconnection, similar. Okay, for charge for the disconnected part would be equal on both sides, but they can get divided depending on how many you have connected. What I'm trying to mean is that if we have Q charge over here, each of these capacitors should have plus Q by 2 and Q by 2, because here is one plate and here we have 2 plates connected. So that's what I mean. কত আসছে? 9 ভোল্ট আসছে। পোলাপান It is G7 9 volts, 3 by 2 into 6. 3 by 2 into 6 টা কিভাবে দেখাবা সেটা একটা নমুনা ক্যালকুলেশন আমি দেখাচ্ছি, স্যাম্পল ক্যালকুলেশন। I would preferably do that math in this set of wording, মানে writing. দেখাই দাও। I would write it this way. এটা হচ্ছে আমার space. I'll give a vertical line. I'm going to write then I'm going to write therefore এই হচ্ছে অবস্থা। আমি Q by 2 টা কেন লিখছি বুঝতেছো? Because you have to give some context for your working. That's how I would prefer to build up that context. Sir, the total charge on the parallel combination is half, right? আবার বলো। The total charge on each capacitor in parallel combination is half of that in the Yes, eachটা important. আগেরবার eachটা বলো নাই, ওই জন্য আমি একবার বলতে বলছি।
ইচটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপরে আছে হচ্ছে নাম্বার 9। অর্ণব যেন কোনটা বলতেছিল আমাকে, নাম্বার 3 এর কোনটা বলতেছিল যেন অর্ণব? 3 না 4 এর কোনটা যেন বলতেছিল তুমি? 3 এর B1 different capacitance. One means the capacitor is for is the how capacitor stores energy. আচ্ছা হ্যাঁ বলো, মানে এটা ওয়ার্ডিং বুঝো না মেকানিজমটা বুঝো নাই? মেকানিজমটা look. The actual know-how. I'm starting the recording now. Start. The flow of content. Capacitor. Thank you. I'm trying to look out for questions which is interesting. Not so interesting. এগুলো সব তোমাদের হাতে গ্রাফ পেপার না আসলে করতে পারবো না, এটা একটা প্রবলেম। এটা প্রবলেম না, এই কোশ্চেনটা অনেক খারাপ একটা প্রবলেম। এটা মার্ক করে, এটা হচ্ছে 27 নাম্বার কোশ্চেন। 27 নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে কোন ইয়ারের কোশ্চেন? I'll tell you why this is a bad question. October number 13, 43, question number 3. What you can see over here, we have a potential graph. So we have two curves given, and logic should tell us that the biggest potential should be somewhere above this point, right? ঠিক না? If we do the sum of these two graphs, is it এইটার পিক হওয়ার কথা না? That's what we've learned. You have two positive graphs. Yes, sir. Enough, this will not be here. This will be existing somewhere over here. Which boggles my mind. And I can tell you exactly why this happened, but I want you guys to come up with a reason, explanation to tell me whether you should try and tell me why this is not going to have a look. এখানে আমাদের মিনিমাম পটেনশিয়াল হওয়ার কথা হচ্ছে এই পয়েন্ট, মানে the curve is supposed to look like this, এরকম হওয়ার কথা। তো ভিজুয়ালি এখানে মিনিমাম পটেনশিয়াল হওয়ার কথা হচ্ছে এই জায়গায়। This is 12, this is 13, this is how much is one division over here? 12, 14, 0.2, 0.2 না? 0.2 nanometer. 0.2 nanometer. So তার মানে হচ্ছে এই পজিশনটা হবে কত? 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13, 13.2, 13.3, 13.3 ন্যানোমিটারে হওয়ার কথা। লেটস সে মার্কস ইন দ্য 27 না বললাম? হ্যাঁ 27।
এই দেখো, allow value of x between 10 nanometer and 13 nanometer, not 13.3. Where does 13 exist in this graph? 13 exists exactly here, which means this should be 10 to 13 এর মধ্যে হবে. So this cross point is not going to give you the minimum value. Now you tell me why. If you add the values at that point, it won't give you the minimum point. So are you You'll get- supposed to add up all of these points to find out why it is actually happening? I suppose so, sir. বলো না, তোমরা কি আমার কোশ্চেনটা বুঝছো? মানে did you get what I'm asking you? স্যার মিনিমাম পটেনশিয়াল জিজ্ঞেস করেছিলেন লাইক এক্স্যাক্টলি, মিনিমাম পটেনশিয়াল লোকেশনটা কোথায় হবে? তোমাকে বেসিক্যালি এখানে একটা কার্ভ আঁকতে বলছে, কম্বাইন্ড পটেনশিয়াল একটা কার্ভ আঁকতে বলছে. So what I was saying is that logically we do know that this minimum point was supposed to be above this point, right? This is the cross point. But no, the minimum point is somewhere over here. So let's do something like let's interpolate a graph by adding some points together. How many of you know Fayaz from your earlier batch? People who just passed their A2 this year. Fayaz. Like Anindo Hokder batch থেকে. Anyone? He's from Sunnydale. No. How, Arnab, how did you put a thumbs up over here, or how are you kids able to put smileys over here? I don't see any smiley option here. How are you adding? On keyboard, sir. Eh? The mobile keyboard has built-in emojis and stuff. I think it's that. Really? Yeah, sir, mobile keyboards, like keyboard apps. It doesn't. No. Oh my God, no. This poop does not even have eye. This is a real poop. Think about the person who first came up with this idea that I'm gonna draw a beautiful, make a beautiful poop and give them eyes and make it attractive. Wow. Dear Lord. So can we do my suggestion now? Bola. Adding up the points, just like add up a few points. We don't need to add up all of them. Just and let's interpolate a graph from that. Okay. What Abia is proposing is essentially what you should do for the sake of the least time consuming process. But if you wonder, I mean, that doesn't make sense. I'll tell you why it doesn't make sense. Once we come across the problem in the first case, so I had been suffering for this problem for quite a lot of years. Fayaz is one of those kids who is very intrigued by mathematical problems. He definitely had further. So what he did, he used very close coordinates of these two lines and developed a curve for this line. What was found out that this line does not maintain a singular equation. Different part of this curve follows different equation. So they somehow tempered this graph somewhere over here so that this addition would give you a wrong answer. I saw his proof and it was beautiful. I don't have it with me, but I remember the result. He made an equation somehow. Yeah, I mean, he did y equals to x squared plus bx plus c, the quadratic equation he took, and then he slowly, then he did some mathematical magic to find out the equation of an exact equation from the plotted graph. So I don't know how it works, but he did it. And at the time, it made sense to me. I just remember the verdict of this thing. So how are you trying to solve this kind of problem? I mean, this is pretty weird. What I do recommend is that you choose this, find this number,
and start adding up at least 2 values over on the left and 2 values on the right. So you're going to have altogether 5 values. Compare those values. If you ever have to, I mean, the problem of this graph is that এখানে আমাদের একটা কোশ্চেন আছে হচ্ছে যে কোথায় জানি গেল কোশ্চেনটা, উদাহরণে calculation is use figure 3.2 to estimate the distance x at which the combined relative potential of the two charges is a minimum. So apparently combined charges of the two potential minimum apparently looks like to be over here, but it is not over here. It is somewhere between 10 to 13. So how are you going to get that? Take the individual value of the two graphs and take at least 2 addition on the right side, 2 addition on the left side, and you try to figure out that in which direction are you losing value, or are both of those increasing on both sides. For example, let's say as per your observation, this is the value where you have, so you add up these two values over here. Then let's say this is the value, so let's say for convenience sake, let's say we go over here. If you take over here, how much are going to be your values? One is about 33% above the 0.2, and then this is about 33% short of the 0.2, above 0.22, 0.22, yes. So you add up these two values and then you do the same thing on the left side. So you do this for 2 more points on the right side, 2 more points on the left side, and try to compare the sum of those two values to see whether they actually give you a increasing pattern on both sides. If they do, then you can choose this point conveniently. If they don't, in the location where it starts to decrease, you should continue your addition in that same pattern, and you'll find at a certain location these values are going to start to go up again. The sum is going to decrease, and then it's going to start going increase. That position of the lowest sum is your lowest potential value. This is a very stupid way, I know, but in my opinion, if you really want to save time, this is the easiest time saving process, although it sounds stupid, but it works. If you wonder why am I saying it's stupid, because I mean, being the student of science and everything, I mean, trying to able to find out the minimum point of two cojoint graph by actual value addition is stupidly elementary. Am I incorrect? I understand, sir. It's like পুরান বুঝছো কি বলতেছি? হ্যালো, ইয়েস স্যার বুঝছি। তো তার মানে কি এরকম কোয়েশ্চেন আসলেই সবসময় আমরা এই অ্যাপ্রোচটা ইউজ করব, মানে যে এখান থেকে রাইট লেফট বললেন? for I mean, not convenience's sake, for what can I say, for assurance's sake, you should. If you can make time, you should. That's my recommendation. Although it's not a good recommendation, I know. I mean, I'm not even comfortable with doing this recommendation, but that is my recommendation. আর কি আছে ভালো কোশ্চেন? ভালো কোশ্চেন আর নাই, সবগুলো হচ্ছে ডাম কোশ্চেন। আচ্ছা, তোমরা এটা নেক্সট ক্লাসে, তোমাদের এর সাথে পরে ক্লাস কবে? মঙ্গলবার না সোমবার? সোমবার। ঠিক আছে, সোমবার দিন এটা ট্রাই করবা। আমি তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন বলে দেই। 40টা কোশ্চেন আছে, তো তোমরা পিছন থেকে অর্ধেক ট্রাই করো। 40 পেজ একদম পিছন থেকে ব্যাকওয়ার্ডস হাফ অফ দ্য কোশ্চেন ট্রাই করবা। সো টোটাল কোশ্চেন কয়টা আছে আমি বলে দেই স্পেসিফিকলি, পরে দেখা যাবে যে 28টা। সো হচ্ছে 15 থেকে 28 এই কয়টা কোশ্চেন পিছন থেকে শুরু করো। আমি নেক্সট ক্লাসে সলভ করা শুরু করব, কিন্তু 28 থেকে ব্যাকওয়ার্ডস যাব। সো ইউ স্টার্ট ফ্রম 28 এন্ড স্টার্ট গোইং ব্যাকওয়ার্ডস। রিসেন্ট ইয়ার্স থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ব্যাকওয়ার্ডস যাও, যে পর্যন্ত যেতে পারো। আমি অর্ধেক হোমওয়ার্ক দিলাম, এর চেয়ে বেশি করতে পারলে তো বি মাই গেস্ট, আই মিন বাউ ডাউন। আর অ্যাট লিস্ট এইটুকু অ্যাটেম্প করো। পারতেই হয় এমন কথা না, বাট অ্যাটেম্প করো যাতে করে কোশ্চেন করতে পারো ক্লাসে। পোলান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম। Good night, sir. Assalamu alaikum.